हेलो एवरीवन, आई एम दीपक कुमार। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका AIB 19th का एग्ज़ाम जो 22 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसका BCI द्वारा एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो आपके पास अब समय बहुत कम है। अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, सुदृढ़ कीजिए और अपनी स्ट्रैटेजी को, अपनी प्रिपरेशन को अंतिम दौर पर लेके आइए, जिसके लिए मैंने एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी का वीडियो बना रखा है। आप उसको मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद और ये जो लगातार वीडियोस के माध्यम से मैं लास्ट ईयर पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखिए और उसकी जो सीक्रेट टिप्स है उसको फॉलो कीजिए। यू कैन क्रैक ईजली एग्ज़ाम। तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में अपने पार्ट 1 में 2023 के 17th और 18th AIB के पेपर सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम पार्ट 2 के वीडियो में हम AIB 15th और 16 के पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप देखिए, इसकी इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं सारे चीज़ों को मेमोराइज़ कीजिए, रटिए और आप मेरी जो स्ट्रैटेजी वाली वीडियो उसको ज़रूर देखिए। कुछ ऐसे टिप्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप ये लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके जाते हैं और अभी से अब BA के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके इंडेक्स को देखते हैं, उसके सारी चीज़ों को आप रीड करिए। जस्ट सिंपली रीड करिए आप। और जो हाई वेटेज जितने भी BA हैं उनसे आप गो थ्रू होइए, उनके इंडेक्सेस से गो थ्रू होइए। अगर ये सारी चीज़ें, ये सारी छोटी छोटी बातों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आराम से ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो जो वीडियो ये है और जो लगातार वीडियो आने जा रहे हैं पार्ट में, उसको फॉलो करो, उसको ज़रूर देखें, आप एग्ज़ाम आराम से क्रैक कर लेंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो स्टडी वाली वीडियो है और पार्ट 1 की, ये दोनों मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लॉ रिलेटेड और AIB एग्ज़ाम रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये AIB 16th का एग्ज़ाम है जो अक्टूबर 2021 में हुआ था। अब हम इसको लगातार सॉल्व करेंगे। आप इस क्वेश्चंस को देखिए इजली और इसको मेमोराइज करिए। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ प्रिजम्पशंस आर देयर एज ए क्लासिफाइड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ देम। परमिसिव प्रिजम्पशन और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। दूसरा है कंपेलिंग प्रिजम्पशंस और प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ। तीसरा है इरिबेटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। ये तीनों ही प्रिजम्पशंस होते हैं। तो आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ देम। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द लीडिंग डिसीजन इन केस ऑफ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज हिस्टोरिकल केस फ्रेंड्स। इसका आंसर है ए, राइट ऑफ हेयरिंग, सुनने का अधिकार। तीसरा क्वेश्चन, एडवोकेट एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स। ए, 19th मई 1961, आंसर ए। फोर्थ है हार्बरिंग एन ऑफेंडर हु हैज़ escaped from custody or whose apprehension has been ordered if the offense be capital is dealt under। सेक्शन पूछ रहा है आपसे, इसका सेक्शन होगा बी, सेक्शन 216। फिफ्थ क्वेश्चन है, द मैक्सिम एक्टस नॉट फेसिट रियम निसी मीन्स सिट रिया मीन्स। आंसर है ए, देयर कैन बी नो क्राइम विदाउट ए गिल्टी माइंड। ये एक बहुत हिस्टोरिकल मैक्सिम है दोस्तों, इसको आप याद रखें। सिक्स क्वेश्चन, लॉ लेड डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग केस। आंसर है सी, हेडली वर्सेस ब्रैक्जेंडल। सेवेंथ, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 petition in which a decree of restitution of conjugal right has been passed to apply to the court for a decree for divorce by showing that there has been no restitution of conjugal right as between parties of marriage
for a period of 1 year or upward after passing of the degree. इसका आंसर है दोस्तों सी, does permit any part of that. Eighth question, the commission of offence under provision of Child Marriage Act 2006, इसका आंसर है सी, cognizable and non-bailable offence. Ninth question, in case of land acquisition by the central government for public private partnership project, consent of how many effect families is mandated by the LAR Act, Land Acquisition Rehabilitation and Recreation Act. इसका आंसर है बी, 70%. 10th question, a company which is not a domestic company will pay income tax at the rate of 40%. आंसर है सी, 40%. 11th क्वेश्चन दोस्तों डिलीट कर दिया गया था बीसीआई द्वारा. 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केस कैन बी कर्ड अंडर सेक्शन 465 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973. इसका आंसर है बी, द रीडिंग and recording of the evidence taken in one case into another companion case. B. 13th question, which of the following statement hold true for the nova trials? Answer है B, A, D, nova trials should be the last resort. 14th, protection against arrest and detention in certain cases is mentioned in which of the following article of the Indian Constitution? इसका आंसर है सी, आर्टिकल 22. 15th क्वेश्चन, एन आर्टिकल 300A of Indian Constitution, that is right to property, has been inserted in the Constitution by which article? आंसर है ए, 44th अमेंडमेंट. पहले ये आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी. 16th question, which of the following section of the Muslim Personal Law Shariat Application Act 1937 have been repealed, amended by section 6 of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939? Answer है B, section 5. 17th, a railway servant was killed in a bus accident. During the course of employment, his family members may claim compensation under? आंसर है डी, आइदर ए और आइदर बी, दैट मीन्स मोटर व्हीकल एक्ट, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट. 18th, कास्टिंग काउच इन बॉलीवुड, द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेक्शुअल हैरेसमेंट. आंसर है बी. 19th, promissory estoppel against government agencies is decided in option C, Paramanavi all miles versus state of Kerala. Answer C. 20 question, frustration of contract is provided by which section of the Indian Contract Act? Option है D, section 56. 21 question, schedule 2nd of the Employee Compensation Act 1923 deals with the list of persons who are including in the definition of employee. Answer B. 22nd, reference to the arbitration is provided in which section of the Arbitration and Cancellation Act 1996? Option B, section 8. 23rd, under the head subsequent conduct, which of the following type of conduct would be material? Answer है D, all of them. 24, a plaint has to be presented to court under 4th rule 1 in? आंसर है बी, डुप्लीकेट. 25th क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया बीसीआई द्वारा. 26th क्वेश्चन, वेयर ए डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और state for the act done in the official capacity of the person concerned under section 82 CPC, execution shall not be issued on any such decree unless the decree remains unsatisfied for a period. Option है A, 3 months from the date of decree. 27th, freedom of the residence under Article 19 of the Indian Constitution is available in which of the following clause? Clause C. Answer is C, clause 1, subclause B. 28th question, under which section of Evidence Act admission are defined? A, section 17. In which of the following case our Supreme Court has held
that the investigating officer should be allowed to refer to the records of investigation? Answer A. State of Karnataka versus Yarapapa Reddy. 30 questions. Recovery of specific immovable property may be obtained by CPC within what period? Option B, within 6 months. 31st question. Who appoint the Commissioner for Rehabilitation and Resettlement under the LAR Act? Answer D, state government. 32. If a party who obtained an order for leave to amend pleading does not amend the same within how many days, he shall not be permitted to do that without the leave of the court? Answer A B, 14 days. 33. Punishment of advocate for misconduct has been given under section of the Advocates Act 1961. Answer A C, 35. 34th. Under which section of IPC professional negligence is often involved against medical professional in case arising professional negligence? आंसर है बी 304A। 35 क्वेश्चन दोस्तों डिलीट कर दिया गया है। 36 when perpetual injunction may be granted? ऑप्शन है डी all of the above। 37 a company wishes to ensure that no one else can be use their logo? ऑप्शन है बी trademark। 38 a section of the Arbitration and Cancellation Acts dealing with the time of the commencement of the arbitral proceeding? Answer A B, section 21। 39th question. Amount of deduction under section 24 of the Income Tax Act from the annual value is? Option C 3/10 of the annual value, 3/10 of the annual value। 40 questions. The test of reasonableness is not wholly test and its criteria are fairly indicated by the Constitution? Option है A subjective। 41 the power of the enact a law related to the citizens of India is left to the under provisional of Article 11 of the Indian Constitution? Answer है D Parliament। The payment of compensation to railway employee by the railway administration for injury by accident is governed by? ऑप्शन है ए द एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। 42 का आंसर है ए। 43 a minimum amount of compensation payable under employee the compensation act 1923 in case of total permanent disability of a railway servant due to accident is rupees 1,40,000 rupees? That answer is C। 44 the bond under section 109 CRPC as securely for good behavior from suspected persons can be executed for a period not exceeding? आंसर है सी 1 year। 45 का क्वेश्चन है द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रुपीज 500 that could be paid to a wife as a maintenance under section 125 of the CRPC 1973 was removed in? option C 2001। 46 answer question the term WIPO stand for World Intellectual Property Organization? Answer है B। The 47th provision of section 10 of CPC are? Option B mandatory। 48 constructive res judicata is obtained in which of the following? Answer B explanation 4 to section 11। 49 the famous procurement of Delhi High Court regarding constitutional validity of section 377 Indian Penal Code reversed by Supreme Court in case? ऑप्शन डी सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन। नाज फाउंडेशन का केस है, बहुत हिस्टोरिकल केस है ये। 50 अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 हु शैल रिकॉर्ड द इंफॉर्मेशन ऑफ द रेप बीइंग गिवन बाय द रेप विक्टिम? ऑप्शन है डी वुमेन पुलिस ऑफिसर और एनी वुमेन ऑफिसर। 51 क्वेश्चन अंडर द प्रोविजन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 ऑप्शन सी summons are either for appearance or for corporate entity, summons appearance or for producing a document things। 52
every person who is member every person who is member of a defense service or hold any civil post under the union holds office during the pleasure of answer है B president. 53 a arbitration proceeding is a option B quasi judicial proceeding. what is an what is a ad hoc arbitration? 54th आंसर है डी ए बी सी, इसके तीनों ही आंसर होंगे. 55 which of the following section of civil procedure code define the mesne profit? Option D section 2 subclause 12. 56 on which of the following dates did Hindu Marriage Act 1955 come into operation? 18th May 1955. Which of the following properties will section 30 of the Hindu Succession Act 1956 govern? with option है D all of the above. Tarwad, Davraji, Kutumba, Kavarya. 58 an advocate is under an obligation to uphold the rule of law, ensure that the public justice system is enabled to function at its full potential. Any violation of the principle of the professional ethic by an advocate is unfortunate, unacceptable. Ignoring even a minor violation, misconduct militates against the foundation of the public justice system. It was said in आंसर है ए हिकमत अली खान वर्सेस इशार प्रसाद आर्या. 59 सेक्शन 8 द कंपनीज एक्ट 2013 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू, इसका आंसर है बी फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव. 60 the verification of the registration registered office shall be furnished to the registrar within a period of incorporation. option है A 30 days. 61 cyber law deals with all of the above. आंसर है D all of the above. 62 according to section 2 of the Motor Vehicle Act 1988 the term motor cabs means any motor vehicle constructed or adapted to carry not more than, आंसर है D 6 passenger excluding the driver. The 63 the National Commission of Consumer Protection is composed of B, आंसर है B 5 member. 64th question which of the following statement is or false for the purpose of the Hindu Marriage Act 1955? आंसर है D 1 और 3. 65 provision for settlement of dispute outside court has been provided under section of civil procedure code. आंसर है B 89. 60C the Indian Evidence Act came into force on, option है D 1 September 1872. 67 according to the provision of article 315 of the Indian Constitution, option C 1 and 2. 68 which of the following section of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 deals with the amount of maintenance? option C section 23. 69 in which of the following case the Supreme Court which first of all made an attempt to look into the questions regarding the extension of the right to life to the right to health and other hygienic conditions? option A the Rural Litigation and Entitlement Kendra वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी. ऑप्शन ए दोस्तों जितने भी केस लॉज हैं इसको आप ज़रूर से रट के जाइए, ये आपके रिपीटेशन में आपको ज़रूर मिलेगा. 2-3 क्वेश्चंस आपके पक्का आएंगे, इस सारे केस लॉज को आप ज़रूर पढ़ के जाएं. और आइए बढ़ते हैं 70th क्वेश्चन की तरफ. बेसल कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग. आंसर है डी द कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डियस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल. 71 question the nature of cyber crime is tangible. option A. 72 health and education cess is applicable to all SSCs. option A. 73 contractual liability arises where? option
B. There is intention to create legal relation. Option B आंसर है. 74th. The rule of strict liability is based on the decision in option C. Rowlands versus Fletcher. 75 question. The rule of last opportunity was laid down in option A. Davis versus Mena. ये ऑप्शन ए है, ये केस है. 76. In which of the following case was it held that the right conferred under section 25 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 supersede and any contract to the contrary, the fact that the date of the decree makes no difference. आंसर है सी. सी अमल वर्सेस तेया अमल. केस लॉ है दोस्तों. 77. द फ्रेज फाइल ए PIL ostensibly in public interest but in fact to serve the personal or private interest means. आंसर है डी. फाइलिंग PIL alleging it to be in public interest but actual seeking protection of a private interest. 78 question. फाइलिंग ऑफ ए फ्रिवलेस PIL result in. आंसर है डी. ऑल ऑफ द अबव. 79 क्वेश्चन. जेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मेडनेस. ये केस लॉ है दोस्तों. ये एक इलस्ट्रेशन का है. अटेम्प्ट टू किल एक्स. इज जेड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस हैज एक्स द सेम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वेयर सेन. आंसर है ए. जेड हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस एज पर सेक्शन 98 ऑफ IPC and same right of private defense to X if Z is made. ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में बता रहा है. क्वेश्चन नंबर 80. एडमिशन कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, मतलब जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल. 81 क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है विषय द्वारा. 82 मैक्सिमम है. ये रस इप्सा लिक्विडेटर मीन्स. ऑप्शन है ए. द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. 83 एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट एनी पर्सन हु. आंसर है बी. कमिट नॉन बेलेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस. 84 हाउ लॉन्ग ए वारंट ऑफ अरेस्ट शैल रिमेन्स इन फोर्स. ऑप्शन डी until executed or cancelled. 85 rate of additional depreciation will be under section 32 Indian Income Tax Act. Option B 20%. The committee which is led to passing of the Criminal Law Amendment Act 2030 was headed by option C Justice J.S. Verma. 87 under the scheme of Criminal Procedure Code, non cognizable offence are private wrong. Option B. डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ए मैन और ए वुमन. ये क्वेश्चन दोस्तों डिलीट कर दिया गया BCI द्वारा. 89 द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द Constituent Assembly on January 22, 1947 was drafted by whom? जवाहरलाल नेहरू. 89 का ऑप्शन है ए. जवाहरलाल नेहरू. 90th क्वेश्चन. राइट टू प्रॉपर्टी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ. ऑप्शन डी. मोरारजी देसाई. when the accused state I will produce the share which I received in such robbery, which of the following are not admissible with regs section 25 Indian Evidence Act. Option D all of the above. The maximum limit of member of the State Bar Council 25. Specific Relief Act 1963 contains option D 8 chapter and 44 section. 94 what is the period of limitation for expeditiously disposal of suit under Specific Relief Act 1963? Answer है C 12 month. 95 a chief judicial magistrate may pass a sentence of imprisonment. Option A not exceeding 7 years. 96 under Civil Procedure Code 1908 foreign court means B a court situated outside India and not established under the authority government of India. 97th misuse of mechanism
of PIL means? Answer है D, all of the above. 98, what is the meant by procedural ultra wires? ऑप्शन है D, A और B. 99th question, the ground of error of law apparent on the face of the record is connected with which of the writ? ऑप्शन डी, सरसरी रिट. रिट जैसा कि आपको पता है, रिट भारत में आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार की रिट होती है. पहला मैंडेमस, दूसरा हैबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो, सरसरी और 100 क्वेश्चन अंडर सिविल प्रोसीजर कोड, फाइंड द इनकरेक्ट मैच. सेक्शन 9, ऑप्शन सी. तो इस प्रकार आपका ये 2021 का पेपर सॉल्व हुआ. अब हम बढ़ते हैं जो 2021 में ही आपका 15वां मतलब AIB 15 का एग्ज़ाम हुआ था, उसको हम सॉल्व करेंगे. आइए बढ़ते हैं, देर ना करते हुए उस पेपर को हम सॉल्व करते हैं. आइए, पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 66A of Information Technology Act was held unconstitutional in case of श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ऑप्शन सी. ये बहुत हिस्टोरिकल केस है दोस्तों. ये सारे हिस्टोरिकल केसेस को आप रट के जाएं, देख के जाएं, क्योंकि ये सारे रिपीटेशंस में आपको देखिए मिल जाते हैं. जैसा कि आपके पार्ट 1 में भी बहुत सारे 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे रिपीटेशन हो रहे हैं, तो यहाँ पे आप जितने भी केसेस हैं केस लॉ को आप ज़रूर रट के लेके जाएं. आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. ए टीचर इज़ नॉट ए वर्कमैन विद इन ए परव्यू ए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ सी. ए सुंदरम पाल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा. थर्ड, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट, ए ऑप्शन है ए, चाइल्ड मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज 15th ईयर ऑफ एज. 15 साल से नीचे के बच्चों को चाइल्ड कहा जाता है, चाइल्ड फैक्ट्री एक्ट के अकॉर्डिंग. फोर्थ क्वेश्चन, द अनसेटल्ड मॉडल लॉ एंड द रूल्स डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट सो एज टू बिकम एन एड टू कंस्ट्रू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हेल्ड इन द केस ऑफ. आंसर है ए, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोट बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड. फिफ्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 section 4 of the Arbitration and Conciliation Act, and the arbitration agreement is in writing if it is contained in option D, all of the above. Question है sixth question, waiver of the right to object defense from the arbitration agreement is mentioned under of the Arbitration and the Cancellation Act. आंसर है B, section 4. Seventh question, intentionally and falsely leads B to believe that certain land belong to A and there be induced B to buy and pay for it. The land afterward become the property of A and A seeks to set aside a sale on the ground that at the time of the sale he had no title. He will not be allowed to prove his want of title. which section of the evidence act is applicable. सेक्शन पूछ रहा है आपको, देखिए दोस्तों ये आपको क्लियर कट सेक्शन पूछ रहा है. इसका सेक्शन है, आंसर है सी, सेक्शन 115. द आर्बिट्रेशन एक्ट 1996 रिपील्स ऑल ऑफ द अबव. ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. नाइन्थ क्वेश्चन, सेक्शन 265A to 265L, चैप्टर 21A of the Criminal Procedure Code deals with the concept of D, plea bargaining. 10th question, security of the good behavior from habitual offender is dealt under. आंसर है बी, सेक्शन 1010 of CRPC. XYZ jointly promised to pay an amount of 50,000. Subsequently, XY become untraceable. Can A compel Z to pay? ये आंसर है ए, कैन अंडर सेक्शन 43 पैरा 1.
12th question, delivery of goods by one person to another person from some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or disposed of according to the direction of the person delivering them. This process is termed as B. Bailment. 13th question, section 14A inserted by the Specific Relief Amendment Act 2018 relate to पावर ऑफ द कोर्ट टू इंगेज एक्सपर्ट। देखिए ये सब सेक्शंस वाले दोस्तों ये आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। ये एग्ज़ाम को पास करने का ये एक मेथड है, एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट है कि अगर आप सेक्शन वाले अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे, तो इस बात को ध्यान में रखें। 14 क्वेश्चन, पार्लियामेंट में बी लॉ स्टेबलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल अंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 323A। देखिए आप ये सारी चीज़ों को आर्टिकल आप एग्ज़ाम में सीधे आप कॉन्स्टिट्यूशन किताब उठाइए और देखिए आर्टिकल 323A में क्या कहा है, आपको तुरंत मिल जाएगा। सारे सेक्शन खोलेंगे आपको इजीली सारी चीज़ मिल जाएगी। तो आपको बेरेट को लेके जाना है और सारी चीज़ों को वहाँ पे बेरेट के में से ही आपको सारे क्वेश्चन ढूंढने हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी से आप इसकी प्रिपरेशन करें। 15th क्वेश्चन, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ टू ले डाउन द स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड equate for the advocate under section 7 clause 1 sub clause B of the Advocate Act 1961. 16th question, according to section 49 of the Advocate Act of 1961, the Bar Council of India has power to make, answer है D, all of the above. 17th question, requisite to of a valid adoption, no adoption shall be valid unless the person adopting has the capacity and also the right to take adoption. The person giving an adoption has to capacity to do so. The person adopted is capable of being taken into adoption. Adoption is made accomplished with the other conditions mentioned in the chapter mentioned under section 6 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। देखिए साफ साफ इसमें सेक्शन दे रहा है, आप सारे सेक्शन को खोलिए आपको आंसर तुरंत मिल जाएगा। तो ये ट्रिक है दोस्तों। 18th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड मैरिज एक्ट 2019 एंड pronouncement of the talaq as defined under the act of the Muslim husband upon his wife by words either spoken or written or in electronic form or in any other manner whatsoever shall be Muslim protection of the rights and marriage act 2019, all of the above, void, compoundable, cognizable। 19th क्वेश्चन है, द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 प्रोवाइड फॉर वुमेन, आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। 20th क्वेश्चन, सेक्शन 25 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड्स फॉर, आंसर है बी, परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। 21, a Hindu wife had been living with her children and all the children had been brought up by her without any assistance and help from the husband many years. The wife was entitled to separate residence and maintenance under section 18 clause 2 subclause A Hindu Adoption Maintenance Act। 22, the imposition of compulsory cost in respect of false or vexity claim or defense is dealt under section, answer है B, section 35 of CPC। 23rd question, which provision under the code of civil procedure deals with substituted service of summons upon the defendant, answer है C, order 5 rule 20। question 25, the question is whether A us B rupees 10,000, which of the following statement are relevant under evidence act, answer है D, all of the above। 25 questions, so much of the such information whether it is amount to be confession or not as relate distinctly to the fact thereby discovered by the police by the proved under section 27 of the इंडियन एविडेंस एक्ट। डायरेक्टली आपसे बेयर एक्ट से पूछ रहा है, सेक्शन से पूछ रहा है, आप सेक्शन को देखिए आपको आंसर खुद मिल जाएगा।
26th question, when the court has to form an opinion upon a point of foreign law or of the science or an act, or or as to identify of handwriting or finger impression, the opinion upon the point of person especially skilled in such foreign law, science or art on the question of the identity of the handwriting or finger impression or relevant fact that is under section 45 of the Evidence Act. आंसर है बी दोस्तों. 27th, according to Environment Protection Act 1986, environmental pollutant means, answer is C, any solid, liquid, gaseous substances present in such concentration as may be or tend to be injurious to environment. 28 question, National Green Tribunal cannot exercise its jurisdiction with reference to option D, both A and B. 29th question, an attempt to acquire sensitive information such a username, password, and credit card deals and sometimes indirectly money by miscoding as to truthworthy entity into the electronic communication is known as phishing. 30th question, the plea bargaining is applicable only in respect of those offences for which punishment of imprisonment is up to the period of 7 years. Option A. 31 question, from a plain reading of section 195 CRPC, it is manifest that it come into the operation at the stage when the court intend to take cognizance of an offence under section 190 clause 1 CRPC, and it's nothing to do with the statutory power of the police to investigate into FIR which disclose a cognizable offence. In other words, the statutory power of the police to investigate under the code is not in any way controlled or circumscribed by the section 195 CRPC. This was held by the Supreme Court in case of Raj Singh versus State 1998. 32, indemnity कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देखिए आपका डायरेक्टली एक्ट से पूछ रहा है किस की या सेक्शन से पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली उस सेक्शन को खोलिए और आप इजीली उसको आंसर को आप सॉल्व कर सकते हैं. तो 33rd, पिक वर्सेस गॉर्नी इज ए फेमस केस रिलेटेड टू fraud. 34th question, which provision under Criminal Procedure Code 1973 deals with the procedure to be adopted by the magistrate to record confession and statement? Section 164. जैसा कि आप जानते हैं जब भी कुछ होता है तो 164 का बयान लिया जाता है मजिस्ट्रेट के सामने, ये उसी की बात कर रहा है. 35वां क्वेश्चन है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्सन एब्सकॉन्डिंग कैन बी डन अंडर सेक्शन 83 ऑफ CRPC. 36th question, magistrate may dispense with personal attendance of accused under section of CRPC 200. Option D. 37th question, the Supreme Court invoked the principle of the transformative constitutionalism in case of Navtej Singh Johar versus Union of India 2018. 38. The provision of Indian Penal Code apply also to any offence committed by option D all of the above. Section 105H of CRPC deals with forfeiture of the property in certain cases. 39 का आंसर है A. 40 question, bar to taking cognizance after lapse of the period of limitation is dealt under option D section 168 of CRPC. 41 question, decree holder means any person in whose favor a decree has been passed or an order capable of executive has been made. Option A. 42nd, under the Patent Act, which of the following are not patentable? Option D all of the above. World Intellectual Property Organization WIPO has replaced pre-existing BIRP. Option B BIRP. 44,
Nruda Bhasin versus Union of India on 10th January 2020 relate to challenge under Section 32 of the Constitution of seeking issuance of a appropriate right. Option A, for setting aside order of the government by which all modes of communication including internet have been shut down in J&K. 45th question, section 66A of the Information Technology Act was struck down under Article 19 Clause 1 Subclause A. Read with Article 19 Clause 2 in case of श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए ये केस कई बार रिपीटेशन हो रहा है। सेक्शन 66 पूछ रहा है आईटी एक्ट का, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। काफ़ी हिस्टोरिकल केस है ये, कई पेपर में आपको देखने को मिल रहा है। 46 क्वेश्चन, आर्टिकल 155 clause 3 of the Indian Constitution state that the minimum number of judges who are to sit for the purpose of deciding any case involving a substantial question of law as to the interpretation of this constitution or for the purpose of hearing any reference under article 143 shall by answer as C 5। 5 सदस्यीय बेंच बैठेगी तभी इस पे बात हो पाएगी। 47 क्वेश्चन है द यूटिलिटी ऑफ PIL, आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव। 48 द पिटिशनर ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस हु हैड डन substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of the constitutional provision challenged the practice followed by the state of Bihar in repromulgating a number of ordinances without getting the approval of the legislature. The court held that the petitioner as a member of public has sufficient interest to maintain a petition under Article 32. This relates to the case of B, option B, DC, Vadava versus State of Bihar. 49 question, where legal wrong or legal injury is caused to person or to be determined class of person by reason of violation of an constitutional legal right, any burden is imposed in contravention of any constitutional or legal provision or without authority of law, or any such legal wrong or legal injury by reason of poverty, helplessness or disability or social or economical disadvantage, position unable to approach the court for relief. Any member of public can maintain an application for an appropriate direction, order or writ in the High Court under Article 226, and in case breach of fundamental right of such person to determinate class of person in this court under Article 32 seeking judicial redress for the legal wrong or legal injury caused to such person or determinate class of person. Justice भगवती इन केस ऑफ SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये पूरी उनकी स्टेटमेंट है, किस केस में कही गई, SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 50 क्वेश्चन है द डेफिनेशन ऑफ मनी अंडर GST लॉ डज नॉट इंक्लूड, ऑप्शन बी, करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। 51 under Article 279A GST Council is constituted by, option C, the President. 52 the definition of contract is defined under section 2H of the Indian Contract Act, option B. 53 the voluntarily throwing an or attempting through acid is an offence punishable under section 326B of the Indian Penal Code, option A. 54th A is at work with a head files of the kills a man who is standing by her if there was no want of proper caution on the part of A. His act is, option C, not an offence. 55 A with the intention of causing Z to be convicted of a criminal conspiracy writes a letter in limitation of Z hence writing
purporting to be addressed to a accomplice in such criminal conspiracy and puts the latter in place, which he knows that the officer of the police are likely to search A, has committed an offence under section 192 of IPC. Option B. 56th, India, that is Bharat, shall be a union of state. Option C. 57, in MC Mehta वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हिस्टोरिकल केस है दोस्तों, आप जानते हैं, कोर्ट हेल्ड दैट ए, ऑप्शन ए इसका आंसर है, इन एस्केप ऑफ टॉक्सिक गैस इंटरप्राइजेज स्ट्रिक्टली absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subjected to any of the exception which operate vice versa the tortious principle of the strict liability. 58th question दोस्तों, under section 70 of the Indian Contract Act, where a person lawfully does anything for another person or delivers anything to him not intended to do gratuitously, and such other person enjoying the benefit thereof, the thing so done or delivered, this principle is known as quantum merit. Option C. Agreement is a option A promise or set of promise from consideration to each other. Question number 60, under the Land Acquisition Act, the expression land include of option D, all of the above. 61, temporary occupation of waste and arable land procedure when difference as to compensation exists is provided under section 35 of Land Acquisition Act. Option C. 62, suits by indigent person is dealt under option है B, order 33 of CPC. 63, registered relevancy of fact forming part of the same transaction is dealt under A, section 6 of the Evidence Act. 64th, among other things, the function of the Bar Council of India includes laying down a standard of professional conduct and equity for advocates, under which section of the Advocate Act? Section 7. Option A, section 7. According to Justice Abbott Perry, what are the seven lamps of advocacy? आंसर है बी, 7 लैम्प्स ऑफ एडवोकेसी क्या होता है? पहला है ऑनेस्टी, इंडस्ट्री, फ्लुकेंस, करेज, विट, जजमेंट. 66 क्वेश्चन, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन द पब्लिक कंपनी? ऑप्शन ए 3. 67, an associate company in relation to another company means? Option B. 68, the Supreme Court has legalized living will and passing euthanasia subject to certain condition in case of common cause versus Union of India. Option B. 69, Article 310 of the Constitution mentions about option D, doctrine of pleasure with reference to civil servant. 70 questions, right to know that antecedent of the candidate in the electronic flow from Article 19 clause 1 sub clause A. Option A दोस्तों. 71, in the preamble of the Indian Constitution the expression liberty is followed by the word? Option B, of thought, expression, belief, faith and worship. 72, according to Income Tax Act, zero coupon bond means a bond? Option D, all of the above. 73rd question, provisions related to GST are inserted in the Constitution? Option A, the Constitution 101st Act 2016. 74th question, A is accused of waging war against the government of India by taking part in the armed insurrection in which of the property is destroyed, troops are attacked and goals are broken up. The occurrence of this fact is relevant
as forming part of the general transition through A may not have been present of at all of them. Under which section of the Indian Evidence Act? Section 6, option B. Section 1010 uh, 1110 of the Evidence Act deals with C. Burden of proof as to ownership. Option C. 76 question. Section 1113A of the Evidence Act deals with presumption as to abetment of suicide by the worried woman. 77. In which of the following case the offence of the sedition was in issue? Option D, all of the above. 78 question. Deliberate and malicious act intended to authorize religious feeling of any class by insulting its religion or religiously belief is an offence under option B, section 295A. 79 question. Under section 29 of CRPC, the court of the chief judicial magistrate may pass any sentence authorized by law except answer all of the above. Option D. 80th question. Provision regarding filing of suit by an alien under the Code of Civil Procedure is dealt under section 83. Option D. 81 question. An order issued by the court under Civil Procedure Code 1908 as per order 21 rule 46 for recovery of amount due to judgment creditor is known as garnish order. Option B. 82. Section 88 read with order 35 of the Code of Civil Procedure 1908 deals with interpleader suit. Option A. Vis major means act of God. 83. 84. According to classical doctrine of act of state in law of tort means option A, an act of the sovereign power of country that cannot be challenged, controlled or interfered with by municipal court. 85. In tort, all person who aid or counsel or direct or join in the committal of the wrongful act are known as joint tortfeasors. Option B. MC Mehta Union of India Sriram Food and Fertilizer case related to the Aligam gas leak. Option A. AK Karyappa versus Union of India relate to likelihood of bias. 88 question. Judicial control of delegated legislature may be exercised on the ground of D. Option D, all of the above. 89. The principle of res judicata is dealt under section of CPC section 11. 90th question. Section 14th of CPC deals with presumption as to foreign judgment. Option B. 91 question. A residing in Delhi publishing in Kolkata statement defamatory of B may sue A. Option D, either in Kolkata or in Delhi. Option D. 92. Merely illegality of the strike does not spell unjusticiable. Justice Krishna Iyer named the case is Gujarat Steel Tubes versus Gujarat Steel Tubes Mazdoor Sabha. 93rd question. A workman aggrieved by the order of an immediately make an application to the labor court or tribunal for adjudication of the dispute, and the court tribunal is empowered to adjudicate such dispute as it had been referred to be by the appropriate government. Option B. Dismissal, discharge, retrenchment, otherwise termination of service. Option B. 94th question. The National Consumer Dispute Redressal Commission was constituted in the year 1988. Option A. 95th question. Which is the limitation period applicable to the three forms in the entertaining a complaint under the Consumer Protection Act 1986? Option D, 2 years from the date on which the cause of action has arises. 96th question. Under section 82 of the Indian Penal Code, nothing is an offence which is done by the child under the age of option B, 7 years. 97th. R.B. Dudley Stephen stand for the principle that option A है killing
an innocent life to save his own is not defense in the necessity cannot be pleaded as a defense against murder. 98 question on and from the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005 and joint Hindu family governed by the Midkachi law, conferring a daughter competency status by substituting new section. ऑप्शन है ए सेक्शन 6 इंडियन सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट रिलेट टू कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज। और लास्ट क्वेश्चन है ए मैरिज बिटवीन ए गर्ल ऑफ 22 ईयर मैरिज हर मैटरनल अंकल सन ऑफ 23 ईयर इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल मैरिज एक्ट सच मैरिज इज वाइड। तो इस प्रकार दोस्तों आपने लगभग इस वीडियो में 200 क्वेश्चन एआईबी के लास्ट ईयर आपने सॉल्व कर लिए हैं। अगर ये सारे क्वेश्चंस को आप थॉरली देख के जाते हैं तो मुझे लगता है कि 10 से 20% क्वेश्चंस आपके रिपीटेशन में आपको आपके एआईबी 19th एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थैंक यू। और इसका पार्ट 3 आपको जल्द मिलेगा, आप उसे देखिए। थैंक यू।